and welcome back to my channel. Naghahanap ka ba ng bangko na hindi mo na kailangan mag-photocopy, magbigay ng mga requirements at pupunta pa sa bangko? And make sure, eto nga yung bangko na hinahanap nyo. So, etong Unionbank, isa sa mga bangko na hindi na kailangan talaga at hassle-free na pupunta pa sa bangko nila or sa bank mismo, physically, dahil ito ay online lang. And kung bakit ko ito ginawa, syempre sobrang hassle-free. Why? Eto dumating na ang ating physical card dahil after natin mag-online. So, meron lang sila 5 to 10 days na working hours para maibigay sa'yo ang iyong physical card after mo mag-request. At kung tatanungin niyo ako kung may binayaran tayo, wala, as in zero, wala tayong binayaran. Nang ginawa lang talaga natin is nag-apply tayo and then meron lang silang at least 2 days working or 48 hours na i-verify nila ang lahat na information na nilagay natin o sinabit natin sa online nila. And then, after noon, mag-verify sila o magbibigay sila sa atin ng email and i-verify natin yon. And then, after noon, makakapasok na tayo sa ating o sa kanilang application. And kung paano i-activate yon, so makikita nyo doon din yung step-by-step, pati yung pag-physical card sa pagkuha natin. And eto na ngayon. So, let's start! Sinihira ko na. Laki din yung... And... So, makikita natin kung ano yung itsura niyan. Ayan. Dito pwede natin siyang putulin. Ayan. From Unionbank. Ayun. So, magiging ganito yan. Titignan natin. So, ayan. So, ganito yung itsura niyan, guys. So, saving account, visa offer, transaction anywhere. And ito na yung ating card. And makikita nyo rin dyan kung paano nyo pwedeng ilagay yung name na pwede nyo ilagay. So, ayan. Ayan siya. Basta may name dyan. Ayan, may name. Ayan, may name dyan. And ito rin yung sa likod. And may chip na rin siya. Ayan, may chip. And, so, ito yung binigay nila. And meron maliit na parang receipt. So, nakalagay lang dito yung card number natin, which is eto nga din yon. So, nandito yan, yung card number natin. And then, nakapangalan sa akin. And then, yung address natin. And then, eto, pwede natin pilasin. Ayan. Ay, napupunit. So, mga ganito guys, i-keep nyo lang. Ayaw siya magpabukas. Ayun. Ayan. So, syempre, napaka-importante na ito. Hindi na naman mababasa. So, nandito lang yung pinaka-pin natin and definitely, kailangan nyo rin palitan o paano i-activate. So, papalitan nyo rin yung inyong pinaka-pin at kung ano yung favorite na number nyo. So, pwede nyo ilagay doon. And, ayan. And, so, done na tayo sa ating card. At ayan. Kung paano naman natin, o paano tayo mag-a-apply. Tapusin niya lang ang video na to para sa step by step. And, let's start. So, start na tayo guys. Kailangan nyo lang mag-install sa inyong Play Store ng Unionbank application. And, eto yun. And open an account. And dito, savings account with debit card, continue. And dito, as you can see, marami silang pagpipilian, pero depende yon sa kung anong gusto nyo. But tayo personal savings. So, initial deposit, wala. So, dito,
Ayan, maintaining balance requirement, 0. Pero dito sa minimum ADB to earn interest, so kung in 1 year, ma-maintain nyo siya nang meron kayong 10,000, so hindi sila magdededuct sa inyo ng 350 in a year. And kung hindi nyo naman siya ma-maintain, so doon pa lang sila magdededuct ng 350 in 1 year lang. And select lang natin. So dito, before we proceed, so ayan yung mga kailangan nilang IDs na kung meron kayo or available kayo. And next lang natin. And eto is declaration lang nila or customer declaration. And pwede lang natin i-accept to. If you want, you can read din yung mga definition and terms nila and privacy nila or introduction nila. Ayan yun. And accept lang natin. And dito pwede natin ilagay yung ating email address. And then yung ating mobile number. Ayan. Next. And ayan. So, nag-send na yung Unionbank. And eto yon. And yan. Meron lang kasi siyang ilang seconds or minutes. And sign up lang natin to. So, ito ang lalagay natin. And yung name natin. And ayan. O. And birthday natin. And ayan. So, login with your finger. Enable finger authentication to conveniently log in Unionbank. So, pwede ring not now muna. And yung nationality natin is, syempre, Filipino tayo. Nasa na? Ayun, Filipino. And birthplace. Civil, single. So, yung nakalagay dito is maiden names ng ating mother. And next. And ayan, makikita niyo yung address. So, present address natin, kailangan complete para at least talagang dun babagsak yung pinaka-personal card natin. And ayan, create user ID. And create password. So, meron naman sila dito makikita nyo. At least pwede nyo sundan para mas maging mahirap yung password nyo. So, village and barangay. Next. And employment. So, dito is unemployed. Source of fund. So, meron dito salary, business income, personal savings, pension, allowance, inheritance, or others. Try natin yung allowance. And ito, yung account details natin. So, yung purpose. So, personal saving, investment, purchase, allowance, proceed of other or property or rent, and personal savings. I think okay na yon. And dito, try nyo lang yung... So, kung meron kayong millions, pwede nyo rin naman ilagay yan dyan. So, dito yung amount. So, lagay lang natin at least 25,000. Wow, 1,000. And yung US citizen, so I certified I'm not a US citizen. So, click lang natin yung box. And ayan, so select type of documents you want to scan. So, meron tayong passport or driver license, SSS ID or PRC ID, postal ID or UMID. So, meron akong UMID ID. So, UMID. So, click lang natin.
And ayan yung likod ng ating, ayan, yung likod ng ating UMID ID. So, meron tayong face, small oval. So, ayan, kailangan i-picture siya. So, dito kailangan nila ng 3 signature natin. Mahirap mag-signature. Second. Next. Last. Next. And ayan nga, yung review and submit. So, i-check nyo maigi yung information nyo, yung contact details, and yung personal information, and then yung address, financial information. So, yung account purpose, and yung ID verification. So, check muna natin. So, yung pinaka-last, so, eto yung may box. So, I agree to the Unionbank debit card terms and conditions. So, click nyo lang yan and then submit. And yung pinaka-last, congratulations, your application for account opening has been successfully submitted. We have received your application. We will send an email account to my account once your account is ready. Start na tayo guys. So, i-open nyo lang ang inyong dashboard. So, may makikita kayo dyan na request for physical card. And then, i-click nyo lang yon. And ayan, makikita nyo ang inyong card. And then, may confirmation yan para sa present address nyo. And make sure na kung ano yung pinaka-address nyo, lahat ng details nandun. And then, meron din pwedeng ilagay yung pinaka-landmark or mas malapit na, for example, South Drug and 7-Eleven. So, mas madaling ma-confirm yung address nyo. And added check lang natin. And dyan, pwede nyong ilagay yung pinaka-card name nyo. So, kung, for example, sa akin mahaba, so JM lang and then yung surname ko. And ayan, review and submit. Then, makikita nyo lang dyan yung full details nyo and request card. Check nyo lang yung box. And ayun nga guys, so kung may mga natutunan kayo sa kung paano tayo makakapag-apply na walang ka-hassle-hassle free tulad nitong sa Unionbank. So kung may mga comments kayo dyan, comment down below. And then kung hindi pa kayo naka-like and subscribe, please do like and subscribe para ma-notify kayo sa mga upcoming videos natin. Thank you for watching and God bless us greatly.